Das ist die Geschichte eines Manns, der nichts hat, kein Geld, keine Zukunft, keine Hoffnung, bis ein einziges, einziges Geheimnis entdeckt. Begann, jeden einzelnen Morgen 5 Uhr aufzuwachen. An den 99 Tagen veränderte sich sein ganzes Leben komplett. Was in diesen freien Morgenstunden tat, wird dich schockieren. Und es kennt genau die Antwort sein, nach der du gesagt hast. Bevor wir anfangen, möchte ich dich etwas fragen. Wie viel hörst dir das geraten? Wo kommst du? Schreib einen Kommentar unten und sag es mir. Und bitte gib dem Video ein Like und abonniere mehr Videos wie dieses. In einer kleinen Stadt, in der die Fabriken Tage und Nacht arbeiteten, lebt ein 32-jähriger Mann namens Thomas. Thomas arbeitet als Nachtwächter in einem großen Lagerhaus. Jeden Abend 20 Uhr ging zur Arbeit. Jeden Morgen 6 Uhr, müde und willig erschöpft, ging nach Haus zum Schlafen. Sein Gehalt war sehr gering, gerade genug, zu überleben. Lebt in einem winzigen Einzimmer-Apartment, schlief auf einer Matratze auf dem Boden und hat nur ein flackerndes Glubbern. Seine Kleidung war alt, seine Schuhe hatten Lacker. Thomas litt unter etwas Schlimmerem als Armut. Fühlt sich gefangen. Fühlt sich festgefahren. Jeden Morgen, wenn auf dem Heimweg durch die Schlafenstadt ging, sah durch die Fenster das Leben anderer Menschen. Und Thomas dachte, wird das immer mein Leben sein? Nach Haus laufen, rennt alle anderen aufwachen, ihr Traum zu leben. Hat versicht, sein Leben zu verändern. Bewarb sich auf bessere Jobs, aber an bilden blieben GTR verschlossen. Wollt neue Fähigkeiten lernen, aber nach der Nachtarbeit war zu müde, etwas anderes zu tun als zu schlafen. Seine Mutter rief ihn oft und unfragt besorgt. Thomas, mein Sohn, wann wird dein Leben besser? Ich möchte dich erfolgreich sehen, bevor ich sterbe. Thomas log und sagt bald, Mama, ich arbeite darin. Aber arbeitet nicht darin, weil nicht wusst, wie. Arbeitet jede Nacht hart, aber hart Arbeit allein und dort nichts. Ein Gedanke kam immer wieder, es muss einen anderen Weg geben. An einem kalten Dienstagmorgen klingelte Thomas' Handy. Es war seine Schwester. Thomas, du musst sofort nach Haus kommen. Mama ist zusammengebrochen. Nahm den ersten Bus in sein Dorf. In der kleinen Dorfklinik lag seine Mutter schwach aber wach. Der Arzt sagt, sie sei von Stress und Erschöpfung unbestigt Jordan. Sie braucht Ruhe und Medikamente, die sie sich nicht leisten konnten. Seine Mutter flüstert, Thomas, verschwend dein Leben nicht, find einen Weg, versprich es mir. Etwas in Brach. Nicht aus Traurigkeit, sondern aus what aber sein eigen Hilflosigkeit. Trat hinaus in die Dunkelheit. Es war 5 Uhr morgens. Die Luft war kalt und frisch. Und in diesem Moment traf Thomas eine Entscheidung. Nicht mehr, flüsterte. Ich werde einen Weg finden. Auf der Busfahrt zurück in die Stadt erkennt Thomas einen erfolgreichen Geschäftsmann, Herrn Chun. Was Thomas schockiert. Es war 6 Uhr morgens. Nahm all seinen Mut zusammen und fragt ihn, warum so frh unterwegs sei. Herr Chun lächelte. Weil ich jeden Morgen 4:30 Uhr aufwach. Ich nutze die Zeit, zu lesen, nachzudenken an meinen Tag zu planen. Sah Thomas mutes Gesicht. Junger Mann, ich verrate dir ein Geheimnis. Die Stunden zwischen 5 und 7 Uhr morgens. Das sind magische Stunden. In dieser Zeit kannst du das Leben aufbauen, das du willst. Thomas spürt, wie Hoffnung in ihm erwacht, aber wie? Ich arbeite bis 6 Uhr. Dann in dir dienen Schlaf, sagt Herr Chun, und wach immer 5 Uhr auf. Das ist das Geheimnis. Gab Thomas sein Nummer. Wenn du es ernst meinst, ruf mich an, ich sage dir, was du tun musst. Thomas rief Herrn Chun an und am nächsten Tag trafen sie sich in einem Café. Herr Chun zeichnet ein Haus. Stell dir vor, dein Leben ist ein Haus. Im Moment fällt es auseinander. Die Stunden von 5 bis 7 Uhr. Das ist die Zeit, das Fundament zu bauen. 2 Stunden jeden Morgen. Das sind 730 Stunden pro Jahr. So als würdest du 3 extra Monate bekommen, die alle anderen verschwenden. Thomas' Augen wurden groß. Hier ist, was du tust, fuhr Herr Chun fort. Stund 1.
Fähigkeiten aufbauen. Lern etwas, das den finanzielle Situation verändert. Dann zwei. Körper und Geist aufbauen. 30 Minuten Bügeln, 30 Minuten Lesson oder Planen. Den führt 3 Regeln hinzu. Keine Verhandlungen jeden Tag aufstehen. Schlaf 21 O'clock Uhr. Und die erst Wort die Heil aber halt durch. Ich geb dir 3 Monate, sagt Tage. Sag mir, was du aufgebaut hast. Wenn du aufgibst, ruf mich nicht mehr an. Thomas spürt das Gewicht der Herausforderung. Aber im dritten Monat setzt die Thomas sein Wissen ein. Erstellt Einfähig Excel-Tabelle das Ledgerinventar zu organisieren. Etwas, das seine Firma nie richtig gemacht hat. Siegt seinem Vorgesetzten. Der war beeindruckt. Thomas, wie hast du das gelernt? Ich stehe 5 O'clock Uhr auf und bringe mir selbst bei. Die Nachricht weiter zum Lagerleiter, dann zum Besitzer. 87. Tag von Thomas 5 O'clock rief sein Vorgesetzter ins Büro. Thomas, wir erweitern unsere Buckeltungsbanken. Wir brauchen jemanden, der unsere Lagerbill versteht und grundlegend Buckeltungskenntnis hat. Der Job gehört dir, wenn du willst. Tage, doppelt so viel Gehalt. Thomas stand da und konnte nicht sprechen. Vor 3 Monaten war ein hoffnungsloser Nachtwächter. Jetzt bekam ein Bürojob angebot. Wann fängt brachte Herver, nächsten Montag. Am Abend rief Thomas Herrn an. Herrchen, ich habe es geschafft. Ich habe kein einziges Mal 5 O'clock Uhr verschlafen. Und heute wurde ich befördert. Es gab ein Pause, dann klang Herrchens Stimme stolz und warm. Ich wusste, dass du es schaffst. Du hattest den Blick von jemandem, der bereit ist, sich zu verändern. Und jetzt denkt daran, nicht auf, 5 O'clock Uhr aufzuwachen. Das ist keine Strategie. Das ist dein Leben jetzt. Ich renne nicht auf. Das bin ich jetzt. Ein Jahr später war Thomas der leitende Buchhalter des Unternehmens. Hat jene Geld gespart, seine Mutter in die Stadt zu holen. Konnte richtig medizinische Versorgung geben. Meitet ein ordentliche Weise immer wohnen. Jeden Morgen 5 O'clock Uhr watcht immer noch auf. Nicht, weil musst, sondern weil diese 2 Stunden heilig waren. In dieser Zeit lernt neue Software, was Businessbücher. Plant seine Zukunft. Sein Kollegen fragten, Thomas, warum stehst du so frh auf? Du hast doch schon Erfolg. Lächelte und sagt, Erfolg ist kein Ziel. Erfolg ist ein tägliche Praxis. Und mein beginnt 5 O'clock Uhr. Mein Freund, Thomas' Geschichte beweist etwas sehr Mächtiges. Dein Leben kann sich ändern. Nicht irgendwann. Nicht, wenn es besser wird, sondern jetzt. Genau jetzt. Beginnen morgen, frh 5 O'clock Uhr. Hier ist, was die meisten Menschen nicht verstehen. Der Unterschied zwischen dem, wo du bist und dem, wo du sein willst, ist nicht Talent. Es ist nicht GLCK, es ist nicht einmal harte Arbeit. Es ist, wie du die Zeit nutzt, wenn alle anderen schlafen. Zwischen 5 O'clock und 7 O'clock Uhr morgens. Die Welt ist still. Keine Benachrichtigungen. Keine Meetings. Keine Ablenkungen. Dein Willenskraft ist am stärksten. Dein Geist ist frisch. Das ist der Moment, in dem du die Arbeit machst, die deinen Weg verändert. Erfolgreich Menschen wissen das. Deshalb stehen CEOs, Athleten und Führungskräfte frh auf. Nicht, weil sie bermenschlich sind, sondern weil sie verstanden haben, dass man den Tag gewinnt, wenn man den Morgen gewinnt. Also hier ist die Herausforderung. Die gleich Herausforderung, die Herrchen Thomas gab. Schritt 1. Stell heute Abend dienen. Wecker auf 5 O'clock Uhr, nicht 5:15, nicht 5:30, genau 5 O'clock Uhr. Und leg dein Handy ins Ander. Ende Zimmers, dem du aufstehen musst, is ausschalten. Schritt 2. Entscheid, was du in deiner ersten Stunde aufbauen willst. Eine Fähigkeit, die du brauchst. Ein Business-ID, einen Zertifikatskurs. Allein soch nur ein und bleib 90 Tage dabei. Schritt 10. Schütz den Schlafenszeit 21 O'clock Uhr. Du kannst nicht frh aufstehen, wenn du spät schlafst. Lass Netflix weg. HR auf mit endlos Scrollen. Schlaf ist nicht dein Feind, verschwendete Ben sind dies. Ich versprech dir, wenn du 90 Tage lang jetten
Morgen 5 Uhr aufstehst an die 2 Stunden nutzt, den Leben nicht mehr dasselbe sein. Vielleicht wirst du kein Millionär, vielleicht bekommst du nicht sofort ein Beförderung. Aber du wirst zu jemand anderem werden, stärker, disziplinierter, feiger. Und diese Person kann alles erreichen. Thomas hat nichts, keinen Abschluss, keinen Kontakt. Kein Geld, nur eine Entscheidung, FRH aufstehen und aufbauen. Du hast mehr als Du schaust dieses Video, das bedeutet. Du hast Internet, Bildung und Chancen. Die einzige Frage ist, wirst du es nutzen? Oder wirst du morgen snoozen und dich in FNF Jahren fragen, warum sich nichts verändert hat? Wenn du bereit bist, dem 5 Uhr Club beizutreten. Die RCK jetzt auf like, als dein Commitment. Und schreib einen Kommentar, was wirst du morgen in deiner ersten Stunde aufbauen? Lasst uns gegenseitig verantwortlich halten. Ich werde die Kommentare lesen. Teil dieses Video mit jemandem, der sagt, will sich verändern, aber es nicht tut. Vielleicht ist das der Schubs, den braucht. Und abonniere diesen Kanal, den Woch bringt dir Geschichten von Menschen, die Leben verändert haben, und die genauen Schritt, die sie benutzt haben. Erinnere dich an Thomas Wort, Erfolg ist kein Ziel. Erfolg ist ein tägliche Praxis. Und diese Praxis beginnt morgen 5 Uhr. Wirst du wach sein? Dein zukünftiges Ich wartet auf der anderen Seite dieses Weckers. Lass es nicht noch länger warten,